अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज एप्टीट्यूड की तरफ से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है और टॉपिक जो है वो फूड यानी खुराक है। खुराक, फूड से रिलेटेड अगर हमने इंग्लिश में कोई कन्वर्सेशन करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, तो वो उसको आज हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीमा अभी तैयार नहीं है। मिन्स मीट इज़ नॉट रेडी येट। मिन्स मीट इज़ नॉट रेडी येट। खाना चुन दिया गया है। द डिनर इज़ सर्व्ड अप। The dinner is served up. मेरा रूखा सूखा कबूल फरमाएं। Please accept my humble fare. Please accept my humble fare. इसने मुझे चाय पर बुलाया। He has invited me to tea. He has invited me to tea. दूध मुझे मुवाफिक नहीं। Milk does not agree with me. Milk does not agree with me. हम दोपहर का खाना होटल में खाएंगे। We shall have our lunch in a hotel. We shall have our lunch in a hotel. ये नाशपातियाँ गली सड़ी हैं। These pears are rotten. These pears are rotten. वो संतरे चूस रहे हैं। They are sucking oranges. They are sucking oranges. खालिद मिठाई का शौकीन है। खालिद इज़ फाउंड ऑफ स्वीट्स। खालिद इज़ फाउंड ऑफ स्वीट्स। क्या तुमने सैर होकर खा लिया है? हैव यू ईटन यूर फिल? हैव यू ईटन यूर फिल? आप दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं? हाउ मैनी हैव यू डेली? हाउ मैनी हैव यू डेली? मेरा पेट भर गया है। I have eaten to my fill. I have eaten to my fill. ये आलू छील दो। Please skin these potatoes. Please skin these potatoes. सालन में मिसाला बहुत तेज़ है। The dish is strongly spiced. The dish is strongly spiced. मैं लजीज खाने पसंद नहीं करता। I do not like dainty dishes. I do not like dainty dishes. मुझे नीम उबले अंडे पसंद हैं। I like half boiled eggs. I like half boiled eggs. हमें खाना अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। We should chew our food well. We should chew our food well. मैं हमेशा सादा खुराक खाता हूँ। I always take simple diet. I always take simple diet. ये रोटियां कच्ची हैं। These loaves are underdone. These loaves are underdone. मैं भुनी हुई मुर्गी पसंद करता हूँ। I like roasted chicken. I like roasted chicken. मैं तली हुई मछली भी पसंद करता हूँ। I also like fried fish. I also like fried fish. मुझे भूख नहीं है। I am not hungry. I am not hungry. या फिर ऐसे कह सकते हैं I have no appetite. I have no appetite. उसने मुझे चाय पर बुलाया। He entertained me to tea. He entertained me to tea. चाय नोश फरमाइए। Please help yourself to tea. Please help yourself to tea. प्याली में चीनी डालो। Pass sugar in the cup. Pass sugar in the cup.
مجھے پیاس لگ رہی ہے. I am feeling thirsty. I am feeling thirsty. مجھے میٹھا کھانا پسند ہے. I like sweet dishes. I like sweet dishes. اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا. He had his fill. He had his fill. میں تو مرچ نہیں کھا سکتا. I cannot stand chilies. I cannot stand chilies. مجھے تو بھوک نہیں لگتی. I don't feel appetite. I don't feel appetite. آؤ چل پھر کر بھوک تیز کر لیں. Let us whet our appetite by a walk. Let us whet our appetite by a walk. اب کھانے کا وقت ہے. It is time for dinner. It is time for dinner. چاول اور سالن میری پسندیدہ خوراک ہیں. Rice and curry is my favorite food. Rice and curry is my favorite food. میں دہی پسند نہیں کرتا. I don't like curd. I don't like curd. میں نے آج ایک دوست کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. I had my lunch with a friend today. I had my lunch with a friend today. ٹماٹر میں ہر قسم کے حیاتین پائے جاتے ہیں. Tomatoes contain all sort of vitamins. Tomatoes contain all sort of vitamins. یہ انڈے پھینٹ دو. Please beat these eggs. Please beat these eggs. وہ بڑا گوشت ہضم نہیں کر سکتا. He cannot digest beef. He cannot digest beef. کھانا کھلایا جا رہا ہے. Food is being served. Food is being served. تمہیں سادہ غذا کھانا چاہیے. You should take simple diet. You should take simple diet. ہم فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑے. We fell to eating at once. We fell to eating at once. کھانا زندگی کے لیے ہے نہ کہ زندگی کھانے کے لیے. Eat to live and not live to eat. Eat to live and not live to eat. میں ہمیشہ ہلکی غذا کھاتا ہوں. I always take light diet. I always take light diet. ہم ہمیشہ چپڑی روٹی پسند کرتے ہیں. We always like buttered bread. We always like buttered bread. یہ روٹی جلی ہوئی ہے. This bread is overbaked. This bread is overbaked. وہ کھانا چبا کر نہیں کھاتا. He does not chew his food. He does not chew his food. خوراک خوب چبا کر کھانی چاہیے. Food should be masticated well. Food should be masticated well. یہ سنگترے چھیل دو. Peel these oranges, please. Peel these oranges, please. زاہد چپڑی روٹی پسند نہیں کرتا. زاہد does not like buttered bread. زاہد does not like buttered bread. کچی روٹی ہضم نہیں ہوتی. Under-baked loaf is not digested soon. Under-baked loaf is not digested soon. زیادہ کھانا صحت کے لیے مضر ہے. Overeating is injurious to health. Overeating is injurious to health. وہ دال ہضم نہیں کر سکتا. He cannot digest pulse. He cannot digest pulse. میں نے آج ناشتہ نہیں کیا. I had no breakfast today. I had no breakfast today.
اس کی آنتیں کل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں. He feels very hungry. He feels very hungry. چاول میرے موافق نہیں. Rice does not agree with me. Rice does not agree with me. کیا آپ سبزی خور ہیں؟ Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? گوشت میرا من بھاتا کھانا ہے. Meat is my favorite dish. Meat is my favorite dish. وہ بھونا ہوا گوشت بہت پسند کرتا ہے. He is a very fond of roast meat. He is a very fond of roast meat. وہ گوشت ہضم نہیں کر سکتا. He cannot digest meat. He cannot digest meat. شوربہ بہت مزیدار ہے. Soup is very delicious. Soup is very delicious. آلو میں حیاتین پائی جاتے ہیں. Potatoes contain vitamins. Potatoes contain vitamins. وہ بڑا پیٹو ہے. He is a glutton. He is a glutton. یہ بھونا ہوا گوشت ہے. This is roasted meat. This is roasted meat. گوشت میں مسالہ قدرے کم ہے. The meat is little underspiced. The meat is little underspiced. ہمارے کھانے کے اوقات مقرر نہیں ہیں. We do not keep regular hours for our meals. We do not keep regular hours for our meat. کیا آپ سبزی خور ہیں؟ Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? آپ دوپہر کا کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ Where do you take your lunch? Where do you take your lunch? کیا آپ گوشت کھاتے ہیں؟ Do you eat meat? Do you eat meat? ان کے ہاں دال ہر روز پکتی ہے. Pulse is a standing dish with them. Pulse is a standing dish with them. آج سبزی میں مرچ مسالہ بہت تیز ہے. Vegetable is overspiced today. Vegetable is overspiced today. یہ انگور بہت کھٹے ہیں. These grapes are sour. These grapes are sour. دالیں بہت جلد ہضم نہیں ہوتیں. Pulses are not easily digested. Pulses are not easily digested. یہ روٹی کچھ کچی ہے. This loaf is somewhat underbaked. This loaf is somewhat underbaked. گوشت تو جل گیا ہے. Meat is overcooked. Meat is overcooked. میں نے ناشتہ کر لیا ہے. I have taken breakfast. I have taken breakfast.